nyo chattisa abaana bangi nnyo buli wabeerawo election Uganda becomes a crime scene nga crime scene ene abantu bagibenefitingamu beba politician. It is even this time around going to be worse okusinga bwenga bwe kyali mu 2020 kuluno kigenda kuyitawo bwetu byogera ne mubyerabira ne bijja ne bibeerawo. Nabagambye okuva lumu akola procession gye mwakola okuva lumu aparadinga ne mwerabisa nti muli b'amagye gavumenti ebalumbanga b'amagye gavumenti ebalumbanga baki b'amagye tewali kigenda kukyukako mu byokulonda byonna ebiragiro bye babawa ebiragiro bya kutambula nga temundi mu procession bi group binene already mugamba gye mugenda mulina obuwagizi ekibuuzo kitwagala okubabuuza kiki ekikutwaza abaana b'abandi kiki ekikutwaza abantu yenna mmwe be bakuba batawulira lwaki ensi ekyabawolereza ng'olede olaba eri battayo abantu kati ate okutta ensujju y'omutwe otandise okutambula mbw ate ogenda Bobi Wine gye bamugise Bobi Wine gwe weebuuze lwaki tebamukuba lwaki tebakuba Katana lwaki tebakuba Lubongoya lwaki bakuba gwe Fuutu Soja mutuusi abasirikale babagamba wano temuyitawo mwagala kukozesa kifuba ebintu ebiri e Uganda tebi happening mu nsi ndala yonna efujjo ne intolerance eriwo tewali nsi gyoyinza bisangamu tewali gavumenti esobola kubaleka ne mukole fujjo mbolo okuba waliyo democracy ne mujja mutandika okuteeka bye muteeka tewali gavumenti egenda inzo bacterism mu nsi yonna ne bwogenda wano mu bazungu wetuli n'okola procession y'okulonda nga batu bagenda mu kulonda tebasobola kukkiriza tuve ku politics wa sympathy n'okuttisa abaana b'abandi Bobi Wine bano be battisa nabo basiru ne be bakuba nabo basiru olede bannamwe bakyali makomera ku byakulonda mugenda makubo mukole fujjo mwe musuubira bagenda kubakolera ki ate no Museveni nina alinamu ekisa naye alina mutabani we no nonsense gumuludde nga muvuma oyo General Muhoozi tazanya va ku bino bimadde muvuma taata we mbadde mukulonda naye okulonda okuno okuddako kuno kwa 2026 wantu watachapwa abantu bajja kubakuba nalebyo abakazi olesa abaana bewaka omukazi omukulu bakukubye nga tozikutte kiki ekikutwala mu procession kawempe gyotalondera abamu babajja wala mwagala kugenda kulagamba waliyo numbers gye mugenda mugamba waliyo numbers kiki batwaza abantu kyembuuza if you have numbers in Kawempe North then why are you taking people lwaki mutwala abantu bino byonna biri masterminded by Bobi Wine kubanga yakifunamu kati propaganda natandika okutambula natandika okuteeka ebifaananyi nagenze kulaba ne alien skin bakimutaddemu mbali skin wa jati abasa ogenda kulaba kibayita omuggo gujja kuvuga kubanga mutambula nga mukola akole fujje tewali muntu akuganda kuba campaign boba musazeewo nti mugenda mu byakulonda mukkiriza abantu bangi nyo bagenda kufa nze mu bagenda okufa siriimu nze sifirira mu Uganda nze njagala yennyini Bobi Wine bano banyanzi abaana bwe bakulembere bano ba politician bonna babala ba military politician kati babala election walabye nyeko ali munda lwaki ayagala sympathy Makindye kubanga kadi ye Makindye yagifunira kutiiki nga bwosanga egundi wotiiki ngambulera Makindye takoze kyovola bamuteekako akazito natandika okugaba amagi mukatale bamugobayo nyeko era nkulayirira wano nekugamba Ibrahim Kasozi Makindye agenda kubouncing back nkulayirira wano nenkugamba nti Ibrahim Kasozi Makindye agenda kubouncing back omanyi lwaki nyeko yeteze bana abantu bano
yeteze jati nti bamukwate omanyi lwaki bazaake beyeteze abannabyabufuzi bali abapoliisi babakwate lwaki babala kalulu kaddako mmwe bafuutu soja waliwo gwe nalabego bamenye simanyi bamumenya okugulu musajja wattu tolina kansala tolina kansala tolina kifo kyonna kyofuna mboli mu kufiira bannayuganda wasomawa onoonya mulimu wasomawa olina sikiru ki tolina ede sikiru bapolitician bagenda kubasaddaako olwo gwe weebuuze be mutambula nabo lwaki Rubongoya tebamukwata lwaki Rubongoya tebamukwata lwaki Kadingo tebamukwata gwe weebuuze lwaki negwa amagezi tigajja oloza tukyaliwo nti tukyabasa oloza tukyaliwo nti tukyabasa oloza tukyaliwo nti tukyabasa oloza tukyaliwo nti tukyabasase ne babakubye nnyo oba babakuba babakubira eddala n'okubalya bano be bolibo bali buzannyo bwabwe nda kufa muleka abaana bammwe muve mu bintu by'ekisiru muve mu bintu by'ekisiru mugenda kufa muleka abaana bammwe yesi mutufiirire nga mwagambye temufiirira Uganda ffe tetubatubangako kutufiiririra ne Bobi Wine tetunaba kumutumako nti twagala freedom kukywa yesi kituufu twagala change mu Uganda ne change tegenda kuva Bobi Wine la baba wadde ebiragiro Electoral Commission baba gambe temugenda mu processions kunoonya bululu akalifaganaga akyogedde yatugamba nti ebiragiro ebyatuweebwa baatuwa ekiragiro tuleme kutambula mu procession bibinja by'abantu abangi lwaki amakuba Uganda matono mu inconvenience nga abantu bena bitundu ebyo abakola business mu bitundu ebyo abagenda ku masomero abagenda mu malwaliro you inconvenience the population kati okubatta babata kubate muwulira bannamwe bali makomera wabula Kadingo y'omu abaana be bali mu America gwe futu soja oli ku line okulembeddemu futu soja ono gwogamba mbu yajja kufiiririra Kadingo tena kyakufiira mbu yalekawo ebintu bye simanya ajja yambe bannayuganda bafiiririre ani yakugamba mbu ali kubya ddala andi mwagamba muli kubya ddala mwagamba muli kubya ddala sibwe mwagamba kati ate mupaapala ki ababa kubye babadde 8 20 eno yabadde litmus paper eno yabadde litmus paper eno yabadde litmus paper eno yabadde litmus paper tewali government mu nsi yonna esobola kubakkiriza kukola bya kisiru government eteekawo provisions zaayo negamba tugenda mu kulonda waliwo tugenda okuyita kino kye tugenda okukola era tugenda kikola bwe tuti mwasalo ne mugamba nti muli b'amagye kati babalumbanga b'amagye ababakubye babadde 8 ku 10 naye emigo gye babakubye mwagirabye kati abo no babakubye bukubi mwabadde mwatempulinga n'okujja naye kantu sitaka n'abatanda kino nkikubuulye mark my words kantu nule mu kamera bwenti bismillah futu soja kasitaka n'akutanda n'osika emmundu emu n'ogisika ku musirikale emmundu emu bajja kubakuba amasasi mwenna abanaabera ku procession eyo mark my words nabalabye nti ogezaako okufiirira simanyi ofiiririra mugezaako okufa naye nkubuulira eno gavumenti eyabayeekera tezannya futu soja nkubuulira kasita munaasika emmundu emu bweti mwenna abanaabeera bajja kubakuba amasasi babatte mwenna mubadde muzannya ne Museveni naye mutabani we si mwangu ono politics wa sympathy mbamukubye bambi ebyo byagwawo densi yabimanyiira okulonda kwe Uganda becomes a crime scene when it comes to election. Nothing is going to be different, but this time around, because those that are opposing, the main opposition became a militia, it means ne tactics kati now ne baba combatingamu ya maje kati omanyi temwagala kuwulira mazima
naye nkugambye kasita kanaakutanda gwe simanyi fuutu soja ne musike mundu emu bweti ne mugikwata abanabeera ku procession yo mwenna bajja kuba masasi. Kugambye tewali government mu nsi yonna esobola kugumiikiriza busiru buli Uganda. Kasita kanaakutanda fuutu soja kino kankikuddiremu. Kasita kanaakutanda tetukyabalumirwa by the way kano kankibabuulire. Era mwefiirire mwenga mmwe. Tewali muntu eyabatuma kugenda kulwana. Abasinga mmwe mwagana okusoma. Abasinga mmwe temulina kye mubye mukola. You don't have any qualifications. Government ne bwekyuka tosobola dde okuteeka application yo ku meeza nti bakuwa omulimu. Government ne bwe neekyuka nga tewasoma toyina skill ogenda kusigala ng'oli mu kifo kyekimu. Ogenda kusigala ng'oli mu kifo kyekimu. Tewali abalumirirwa. Sokoze video lw'okuba mbalumirirwa. No. I'm expecting fools to die in large numbers, but I'm not going to be among those fools. Era bw'oba oveewa mmwe ng'ogenda mu procession gwe making sure abeewa mmwe obasiibula n'essanda baleka bazikugololeredde ne keesi y'abafu. 2021, these people are very desperate for power. I'm telling you, they're ready to do anything. Kubanga muganye okugoberera ebiragiro. Lwaki mwebuuze lwaki Khalifa aganaga? Lwaki tebamukuba? Weebuuze lwaki Khalifa aganaga? Tebamukuba. Khalifa aganaga candidate Kawempe. Lwaki tebamukuba? Weebuuze lwaki kire ekisajja ekirala ekiriko kinsereko Moses lwaki bwe kiba kitambula abantu baakyo tebabakuba? Weebuuze lwaki Luswa Kawempe abawagizi tebabakuba lwaki bakuba mmwe? You are very unruly. Mwasigala mu politics wakabampaani mu birowoozo byammwe mu mitwe gyammwe emifunda obwongo bwammwe obufunda mulowooza Mbukadinga agenda kujja abeere president mujja kuyita Kawempe. These people be muzannya nabo temubategeera. You are playing with the fire. Believe me, ababakubye babadde munaana. It's not even a battalion. Naye Kadingo abakulembeddemu tebamukubye. Rubongo yasimukube. Atereka ssente zammwe ez'okuggyako mu 7. Katana director wa ISO gyali tebamukwatanga nako. Gwe weebuuze lwaki? Oli awo ofiiririra mu by'ekisiru. Fa abakazi bakyazaala. Ffe tubalaba. Ensi ejja kusigala egenda mu maaso ng'ofudde mu bintu by'ekisiru. Ofiiridde mu mizannyo egy'ekisiru. Ensi ejja kusigala egenda mu maaso. Tetukyalumirirwa simanyi tuddaawo, mbo simanyi baamukubye, simanyi omuntu waffe, simanyi sympathy, oba ofa n'ofa. Tetukyaddamu ebintu bya sympathy bye twalimu 2026 muliro. Ekyabadde Kawempe bwe kiri Kawempe, it is a litmus paper. It is a litmus paper. It is a litmus paper. Twamanyidde okulaba eminabo n'abantu bwe bakuba. It has become normal. You go to Kawempe in large numbers, mugenda mukulonda. Lwaki gye mugenda waliyo abalonzi bammwe? Kiki ekikutwaza abantu ng'olina abawagizi bangi? What? For what reason? Ogambye gy'ogenda waliyo abawagizi abakuwagira bangi. Kitegeeza n'abawagizi temubalina, you have to transport them. That is what it means. Bw'obanga gw'osinga amaanyi mu race nga kikwetaagisa okusomba abantu okubajja ewalala, okubatwala gy'olaga, kitegeeza tolina maanyi gy'olaga. Tukaddemu amagezi gazze. Bwe kibanga kikwetaagisa okusomba abantu obajje gye babeera obatwale gy'olaga okulaga nti olina obuwagizi, kitegeeza nti obuwagizi tolina. In simple common sense. Kitegeeza obuwagizi tokola ki tolina. Naye mmwe ba scapegoat be batwala ba sacrificial lambs zino endiga ze batwala mumuli baakufa nnyo. Newe mufa ensi tujja kendezaako ku muwendo gw'abantu abasiru. Bino bya sympathy bya wawoda mune muddaawo simanyi ensedde ku bungenge simanyi baamusegundi abantu bafa buli kanaku. And the world has so many problems. Bino bye muddamu simanyi batweetinge ensi erina ebizibu
government je mwetegangako mu America yaba demokrasia vaawo kati Trump yaliwo enseri n'ebizibu the world has got bigger fish to fry Mwemba muloza mbosi bayi tweet the world will listen the world has far much bigger problems kati kuno kamba buli yoko kumanya byewunyisa omusajja no Museveni alina omukisa Museveni bamwogedde contract ya myaka mukage ya UN n'emyaka 5 ejala Al-Shabaab abazungu be mugamba mbo bamujje ko bamwongedde emitwa emyaka 5 okuyiga Al-Shabaab e Somalia emyaka 5 baba wadde ebiragiro follow ebiragiro ebyo tetunaba kulabako aganaga nga bamukuba aganaga alina abawagizi ne lwaki tebamukuba baba gamba ku Electoral Commission ne olw'okuba mumanyidde politics owa sympathy politics owokusiting abantu ate abantu abo bavuddewo dda tunulira ku internet olabe ebintu byamwe it is a joke mubuukira ono leero ali enisikini musimanyi yabadde mu jati simanyi mulini muddamulira simanyi yakunganyiza abayayi mugondi byonna abantu babiwule era bababuuza bani abagamba twagala tufiiririra gwani yakugamba nti abantu bagala bafiiririra gwani yakugamba nti bannayuganda tebalina freedom abantu abasula banywa omwenge bagengayire paka ku makya mbu tebalina freedom mwabatambula mu makubo mugenda muono n'ebintu by'abantu mbu government esobola okubeerawo ebyo byemukola muyinza obikola e Rwanda oba Kenya kati tuli wano Kenya omanyi abafuddeyo nga nabo bali mu bintu byebimu the world has moved on Jews wabaddeyo kwekalakaasa Kenya omanyi abannakenya abaana abato be bakuba amasasi be batta do you know how many and see the world has got bigger fish to fry has got bigger problems if you think that somehow sympathy abantu jja bayingira mugondi simayi beegugunge omuntu ayeegugunga ye muntu atalina freedom emukkiriza genda wantu wonna ne mukyali mu bivvulu naye kyembasaasirako kwe kuba nti temumanyi bantu bemudiiringa nabo kyembasaasirako kyekyo bakyamenya bangi amagulu bakyatta bangi ate 2026 nkugambye Kawempe it is a litmus paper tewali kyanjawulo kibaddewo Kawempe kitabeerangawo but I believe we are going to have the bloodiest election when it comes to 2026 that's what my belief is tuludde mu bintu by'okuanalyzing ebintu bino for a very long time street tuziruddeko we can see it is not going to be any different but somehow those that lead these processions are never touched bannabyabufuzi batandise katemba wabwe kati byabufuzi 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 batandise katemba wabwe kati kubantu basiru the world has got bigger fish to fry ngamba abavubuka bonna abali wano bw'obanga olimu amagezi ng'owulira ng'olina ambitions about life olina okwekuba mu kifuba n'ogamba ebintu bino byendimu binnyongerako ki are you going to be a member of parliament are you going to be a councillor do you have some sort of olina benefits osuubirayo then if you're not expecting any benefits please bw'obanga olimu ku magezi amatonotono sigale waka otuule I am telling you sigale waka okole ki sigale waka otuule believe me the world has got bigger fish to fry bana abasajja balina ebiragiro tebalina kukola processions lwaki because these processions zinconveniencing abantu abeera mu bitundu ebyo olwo abantu abalinawo business zaabwe every time there's processions abantu baluzinga ebintu byabwe business abantu bazoonoona
amakuba abantu tebatambula abantu bagala genda malwali bagala genda abantu bakole fujjo dyotoyinza kutegeera. In the name of simanyi we want change. The same people that want change ate basanga enkyanga bali mu kunga bavubuka musimanyi bagende mu bivulu. Kawempe is a litmus paper. Kawempe is a litmus paper. We want change, but that is not how change is going to be brought, through hooliganism. I feel sorry for young men losing their obulamu bwabwe, but what can I do? If you're really reading the signs, if people are warning you about the water you're about to take has poison, if you take this water with poison and you die, you've already been warned. Why should people feel sorry for you? No one is going to hand power to you, and that is not how they get power. Believe me, you need to know the sort of government you are dealing with. Somebody saying desperate times call for desperate measures, bro. The fact that you're including desperation in your statement. You lose sight of where you're going. Once you become desperate, politicians are going to use you. And that's what they do. Even when you are gone, nothing is going to change. We are going to go to work. We are going to bury you. We shall move on with our lives. Uganda will stay there. Uganda egenda kubeerawo. The rules are very simple. It is okay for any candidate okujja ndema mu campaigning, but the rules are simple. Please do not take processions. Why? Because of the inconvenience. These processions is not jezereta mu bitundu. Ebitundu byaffe tebi planned bulungi, bitundu bifunda. Once you bring a procession in an area, kisanyalaza traffic. People have to go to places. Abantu balina businesses zaabwe to conduct. Abantu balina businesses zaabwe to conduct. We are seeing other candidates like Khalifa Ganaga. Khalifa Ganaga badde ku TV akyogedde bulungi. Agambye baatuwa ebiragiro, please. Baatuwa ebiragiro, please, no processions. That is why we resorted from door to door. If you have supporters where you're going in Kawempe North, the question is, why are you taking a procession? Why are you transporting people from other areas to this area? You already have, like you claim, that you have supporters there. It means that you don't have supporters. You have to transport people from other areas to bring them to Kawempe to okuteka wechifananyi okulaga nti maybe you have the support. But the support is not there. Do I feel sorry for these young men that are going through what they're going through? No. Because they already know what the repercussions are. Repercussions bazimanyi. They already know what the repercussions are. Uganda, once you have an election, Uganda becomes a crime scene. Those that have power are not ready to let the power go. Someone is asking me, so NRM doesn't do a procession. You and NRM have different benefits. They're in government and you are not. It is as simple as that. They are in government. The political government, because they make one law, it's like a jungle. The lion will always make rules that favor the lion. Lions don't make rules to favor the hyenas. No. Yes. It is as simple as that. Bachabatta nnyo. No propaganda tigo mutanzo okusiga mu bantu abantu abakwata obusimu. Even this live I'm making, people are going to be biased, but it's okay. The opinions about me, they're none of my business. I don't even make them my business. We are all entitled to an opinion. But we've been to be simple common sense. Me, even if I support Nina Karuru Kangi, Chichi into a procession, I know what to do. Do I need to be reminded who to vote for? I don't need to be reminded of to be put in a procession for me to prove that I actually support someone. No, I keep quiet with my vote. I keep quiet with my vote. I go to the ballot. I go to the ballot to cast my ballot. I put it in the ballot box. I know who I voted for. I know who I voted for. I don't need to be in a procession to prove that I actually support candidate A, B, C, D. No, already know who we're dealing with. Chineta kusokugendo kuzina akadodi.
nkubuuza kubanga live zino muziraba bw'ogamba nti Kawempe North olinayo abawagizi kikwetaagisa okutransportinga abantu okubajja mu bitundu ebirala kitegeeze Kawempe North tolinayo abawagizi tolina bawagizi bw'obaga kikwetaagisa okutransportinga abantu okubajja mu bitundu ebirala obatwale mu kitundu ekirala Kawempe tolinayo bawagizi era bakyabatta nnyo politics wa sympathy yaggwako the world bajja kukutta it will move on but bodyguard ba Bobi Wine bali mu komera. Am I happy about it? No, but these are people who are brainwashed. I'm not happy about it, but somehow bizemu era bintu byebimu bizemu era bintu byebimu somehow bizemu era bintu byebimu. If you don't belong to that constituency, what is chiche jikutwala mu constituency tobera Kawempe tolondera Kawempe chiche jikutwala you live in Rubaga and you are in Makindye in a procession. What are you going to prove? What are you going to prove? It simply means if you transport abantu kitegeza temulina abantu, and this you are using very naive people, abantu bali naive, abantu bali myopic, abantu batategeera, and you're sending them to their graves very early. But to be ogera all the time, najja nebagamba ko procession, nebagamba buli muntu yabadde mu parade yeyo. That video has hit almost 400,000 views. Nabyogera ngenda kuzo mwezi 5 February. It took only a couple of days. They started hunting down one by one. Nyanzi ne yewamba nagenda nawaya amanya g'abantu. Nyanzi ne mbone bamuta. Yabadde akulembedde mu parade mbo bamuta. Ne batandika okukwata bali basajja battu. Bote babata gwe weebuuze lwaki. Nyanzi je ku TV nakyogera n'agamba amanya nagawaddeyo. Amanya nagawaddeyo. Naye gwe era nga toddamu magezi. Naye nga gwe era toddamu magezi. Olwagambye mboli Nyanzi ebyogera ku TV. I don't know oba munne ku internet oyinza okuba wakafuna essimu. Amanya mbu yagawaddeyo. Nabagamba run for your lives. When you're gone today, the people that are going to suffer are going to be your family. They're not going to be our families, no? Fuwe tuli. Nafe bwe tunagenda family z'abantu nga zikola kingana zibeerawo. Politics wa sympathy yaggwako. Politics wa sympathy yaggwako. Abakuba ne bebakuba bali mu kazannyaka keekamu. Politics yaggwako ddo wa sympathy da. Ugandans are not ready to wake up. Mbusimanyi bagende ku makubo. Mbusimanyi beekalakase government yegwe. Nga bwe yagwa ddi. Gwe n'ongamba wagenda mu kaluka 2021. Mbu ne bakubba. N'okkiriza n'olonda ne leader of opposition. N'okomawo mu kalulu keekamu. Electoral Commission chairman akyaliyo omu. The rules of the game have remained the same and you're expecting a different result. You must be the biggest fool. Olina okubanga gwe oli musiru wa bbaluwa. Munasoje okugera bwe nti nga ne mu kisibo naye olina okubanga oli musiru wa bbaluwa. Gwe n'ogenda mu kalulu ne bakubba mu 2021. N'olonda ne leader of opposition. Leave that. Yeah, it was part and parcel of those people that believed. But somehow we have a revolution. But there is no revolution. The only revolution that exists is on this phone and is in your head. Eti mu mutwe gwo. Think of home. Tata wataddewo amateeka agafuga maka gammwe. Akugambye mwana gwe nkwetaaga waka saa 12. What happens when you show up at 7 o'clock? Of course you're going to be whipped. And that is what is happening to Nup. The rules were very simple. No processions allowed. What did you do? You took processions.
Yes. We're not going to feel sorry for you. I'm not one of those people that is going to put on my phone, no. Because we already know what is going to happen. It is a litmus paper. 2026, don't expect anything different. As a matter of fact, the security forces are on high alert. This time around, hakuna mchezo. From the time that you declared yourself as militias, the rules of engagement changed. The rules of engagement have actually changed. The world will never stop simply because you've lost a relative. Simanyi mu struggles za naleero. Abantu abali mu struggle tebafaananagana nga mmwe. Let us define struggle by definition. Let us define freedom. Mani yakugamba nti bannayuganda tebalina freedom. They are going to party all the time. They travel in and out of the country how they wish. Let us define freedom by definition. Gwani yakugamba bannayuganda batanzano babuuza ani yabagamba tetulina freedom. Do I believe that the country needs to change? We need a new leadership? Absolutely. But is this the way we are going to get it? No. Because we have unserious people who are pretending to be serious. Getting naive people killed. Yeah, they don't have a plan. Their plan is having no plan. I agree the country needs to change. Twetaga change mu Uganda. Absolutely agree. But are we going to get it with the current opposition? No. We are not going to get it with the current opposition. We are not. We are not going to get it from the current opposition. We are not. Because their plan of removing the dictator is having no plan. Yes. Olivia, you don't have to insult anyone because you disagree with them. No. You simply have to present. That's why Chibabagamba abantu. Your plan of removing the dictator is having no plan. You don't have a plan. Young men of Uganda, if you understand English, you don't understand Luganda. Look at my face. You are pawns on a chessboard and you are being used by male-clad politicians. 2026 is going to be bloody. Ugandans have gotten used to people abantu nga batta abantu mu election. For as long as the rules of engagement don't change. When I say someone is stupid, basivumye because you are. Obeera. Toyinza kungamba nti okola ekintu kyekimu expecting a different result. And you call yourself wise. Okozesa ekisumzo kyekimu okugulawo olugi n'ekisumzo tekigulawo. Why do you keep on using the same key? Why do you keep on using the same key? If you're using the same key to open the door and the door is not opening, why do you keep on using the same key? It simply means waliwo ekintu ekitali kituufu ku mutwe gwo. It takes a psychological evaluation. Ekyo tuba kuvuma. Wabula omuntu aba akugambye nti you are using the same key, and that is what the so-called opposition has been doing. Using the same key to open a door ngate lock ekisumzo tekiyingiramu. Ekisumzo tekigulawo. But somehow we keep on using the same key, which means that I'm telling you, this government, believe me, from the time you declared yourself as militias, these people are going to come very hard on you. Very hard. So many countries have probably what they call dictators, but I've never seen a dictator who lets his opposition they even hold passports and somehow we have a dictator who gives you a passport. You come in and out of the country. You go to the radio station and you go home. Try that with Kagame. You are going to meet your creator. Mubwangu ddala kugenda ku meeting creator. Try that with Kagame. Mugenda mu procession mono n'ebintu by'abantu. You don't need to. Bobi wenda unanchipya kyogamba abantu kibatalaba kibatamanyi. Those that are going to vote for you will vote for you.
Believe me, nebo otwala procession y'abantu emitwalo 10 nga tebalondera kawempe. Emitwalo 10 egyo gigenda kuddeyo gye giva naye gina impact gireka mu bitundu gye gigenze. Someone is saying Uganda is not Rwanda. Yes, it's not Rwanda, but Uganda is more dangerous, believe me. Tumula bati muhoze mumuvuma? Ne muhoze muzibu. Believe me. Ababa kubi babadde 10 bokka. 10 basajja babadde bajjati 10 bokka. 10 of them. But now think about 2026, what is going to happen. You go to the radio station, you move abantu. And you go home. Ne mugenda mu bivuru, ba opposition leader babena mu bivuru ne basanyuka ne banywa omwenge, ne badigida, ne bakola embaga. Eyo dictatorship. How can you be ready nga twena adda akasale? Believe me, atawo wazibu. Naye mbagambi waliwo abamu abadde beegezaako okukwata emmundu ezo okuzijja ku basirikale abo. The day you will get a gun from one of those men, ne mubajjako emmundu eyo, whoever is on that procession, you will end up in a coffin. I am telling you. Olunaku kubanga now akamanyiro kano mwaka tute step further. Nze nkalita akamanyiro. Somehow you come. Mwefudde waliwo edda twalina story ya Lakwena. You know what Lakwena did to people? Lakwena yagamba abantu mbu abawe essaala ne bayingira amasasi nga tebagabakoonako. Mu northern Uganda. Museveni was ruling Uganda that time as well. You need to munokola homework wammwe ku Museveni. Waliwo omukazi bamuyitanga Lakwena mbu yalina special powers. Mbu bwakusabira bwati nakwatako amasasi tegakwata. Bakuba abantu ba Lakwena amasasi. Waliwo ebintu byolaba. Like sometimes abantu abamu bali too naive because you can simply put on your phone and talk. Believe me. Olunaku lwekana kutanda smile photo soja mbu wasise mundu kuwajati. Ata babajati baba traininga kintu kimu ku maintaininga order. How mwagamba muri bajasi bimuli mu byaddala. Kati ebyaddala bifaanana bwe bityo. If you think that you have democracy, mbosimanyi waliyo democracy in Uganda, olina okubanga oli very naive nyonga, olina okubanga olina ekikyamu ku mutwe. Olina okubanga olina ekikyamu ku mutwe. Olina okubanga olina ekikyamu ku mutwe. Eno government yabayaaye. Batta abantu abasukka mu kakadde akamu. Kati ate bazadde n'abaana. Abaana babwe no bakyali bato. Nga mmwe omugamba muri bavubuka manyi naku zino okuyita omuvubuka. Mbu kya bbeeyi nnyo. Kina kye kikwongerako. Tebaagala kumanya. Naye olunaku lwekana akutanda ne musika simanyi nabalabye mugezaako okusika emmundu ezo. It will be very bad for you guys. I'm telling you. Kijja kubeera kibi nnyo gye muli. Waliwo operation yaliwo bagiyitanga Wembley. Yaliwo mu 2023 2024. Wembley. Operation mujijokera bulungi. You remember that? Now, fenna tukkiriza nti Museveni alina okugenda. We all agree. Most people agree that there has to be change. But it has to be done smartly. Kino kubanga kikolebwa smartly. Kubanga what the opposition has been doing all along is trying to open a door with the same key, a key that does not open. We all agree. One way or the other. Tufune ku maloboozi g'abantu. Now you are talking, give solutions. I'm not here to give you to. I'm here to give my opinions. I didn't come here to teach him how. But the way you are going on, we mutionte mugenda mu processions. Ngolede baba gambi procession tezikkirizibwa. These guys are going to take you out.
mwagamba mulina ejje mwe mulimu mulimu byaddala kati byaddala bwe bityo bifaanana ebyaddala bwe bityo bikola bitya bwe bifaanana and no one is going to feel sorry for you. The world will move on. Letuke dobudde bulala nnyo n'omusana guvuddeyo. Abamu bali mu malwali tomunyiga biwundu. Kati era yambale y'enkyengatto era ogende ku bintu byebimu. Oddeyo ku kintu kyekimu. Era yambala ogende ku bintu byebimu. Somebody is saying on Musajja Mugezi tell us how. Temugenda mu election, simple as that. Why should we have an election? Why should we? Omusajja musamba naye atukuba endobo. Kati kye kitwala mu kulonda. Baatu baluli tugenze mu kooti petition tujijjeeyo. Omusango gwaffe tugutudde mu kooti y'abantu. Kooti y'abantu yasalawo ki? Kooti y'abantu yasalawo ki? Kooti y'abantu yasalawo ki? Ono Bobi Wine trickster. Kadingo is a trickster. Akyabassa nnyo. He's the fakest thing ever. Ebintu twabimuwa n'abituddiza. Oba n'abituddiza agamba mu binkwasi. Baba yagamba bw'ati. Funendanga muntu. Wegamba weberere mufunendanga muntu obinkwasa osirike. Kadate twabimukwasa. Kadate n'abituddiza. Kadate era abyaga tubimukwasi. Agenda bikozesa ki? Yatugamba mwebereremu. Funendanga muntu ebisigadde obimulekere. Era tuddamu tubimukwasa. We continue 2026 2027 tujja kubeera wano abamu nga tuli ku nnyimba zammwe naye nkugambi byonna mu bikole gwebeera n'akaluluko mu nsawo gw'ogenda okuwa akaluluko omumanyi tekikwetaagisa kugoberera bano basajja. No, you don't need to. You have one vote. You have one vote. Gwebeera n'akaluluko mu nsawo osirike. Tekikwetaagisa kugenya mu bintu bya kisiru. Ono gw'okubira ate akalulu Bobi Wine talina gyakutwala. Banseruko bali ku kituufu. Tevola fe twajoyenga wansi ko fere tukubandu ne tukwe n'ebintu by'ebitu tulaba. Nogamba ne abantu bano bategera lunaku lwa kumeka. Bakyalina abantu bali mu makomera. Waliwo n'abaava mu makomera ne babagamba baakola ddiiru baseggirinya. Nalabye mukulu Kadinga akuba omulanga. Mboye mulago bagobye simanyi omuntu lwakuba wa nupu. Ne omwana Bobi Wine ina propaganda. Mbo bamugobyeyo. Ne mubuuza ku posti. Ndi lwaki tuwa omuntu temodwalyo ya seggirinya erya nupu. Lyabalema ne baliggalawo. Seggirinya clinic. Goza banakawempe basiru nnyo. Banakawempe basiru nnyo. Golwachi omulwadde mu mutwalo wa nupu gobakubidde kawempe lwaki mu mutwalo emulago. Olaba kati eddwaliro ya Seggirinya bwe lijja inipule. N'eddwaliro lyabalema okuddukanya. Seggirinya baamukwata eddwaliro ne ligwa. Abantu ba kawempe bali benefitingiramu. Bwe tubyogerako nga munyiiga. You don't have any solutions. Your plan is having no plan. Wala bitu bibunga byes kabetebetaga kulowooza nnyo. Seggirinya alina eddwaliro mu by-election gye balimu. That's the first thing this bambi omugenzi ono kye yakola. Yateekawo akalwaliro. Bwe yateekawo akalwaliro Seggirinya bamukwata. Bamala omukwata nupo akalwaliro. Nupo olaba akalwaliro kaabalema. Kati gavumenti gye munaasobola? Mbu gavumenti gye munaasobola? Mbo omukyalo omugwe nawasa yannema njagala kuwasa balongo. Ne Mukama Katonda atusaasire. Gavumenti sebo olaba kliniki yabalemu okuddukanya. Mbo munaakwata tukwate gavumenti tugibakwase. Muddukanye eggwanga.
nga kliniki yabalema yasegirinya tujogeddwa era nga oli wayogedde tujogeddwa gwe kliniki neetulema nebalema wabula tukwate ensi namba tugibakwase gwani yakugamba nti okulonda omukiise w'ekawempe kigenda kusuula gavumenti waliwo ebintu ebimu nga tebyetaaga kulowooza nnyo tebyetaaga kulowooza nnyo awo tuvuddewo Edi Musuuza Kenzo, congratulations to you. Kyewatuuseeko ekya copyright. Wakoze bulungi nnyo ekyalema abantu bangi nnyo. N'omukulu yali mu parliament ne kimulimu okuba nti okukituukako. Mukulu Kadingo yali member of parliament nenga omuntu ali mu arts kyamulema. Okay? Naye Edi Kenzo wakoze bulungi nnyo. Mwebale nnyo kuba nti mwatuse ku milestone eno. However, the question is teri ku kyateeka lya copyright kiri ku enforcement. How are you going to enforce this law okubanga lene eri effective? Uganda is not lacking laws. Uganda has all the laws, but the enforcement of these failed governments kwenu government yalemererwa ba moderator ba wano basiibye ba moderator bano I need to blocking abantu. Yeah, you have to listen kubanga already toyinza converting bali converted already. It's only displays tubaleka bulesi twasibi no ndola nange njogeza mirembe. Edi Kenzo wakoze bulungi okuleeta etteeka lino etteeka ddungi nnyo, but Uganda is